Khanam from News Moments Network welcomes you in News Moment English. Purulia, January 19th. Addressing a public meeting at Hatmoda High School ground in Purulia, Bengal CM Mamata Banerjee attacked the BJP, saying that the BJP will go away with the temptation of sweets before winning the elections and by giving raw bananas after winning the elections. She added, BJP just lies. Don't trust their words. তবে কেউ কেউ তো দোষী আছেই। আমি সাংবাদিকদের নয়, সংবাদ মাধ্যমের মালিকরা তাদের কি বলছে, সত্যটাকে মিথ্যে বলো। আগামী বিধানসভায় বিজেপি কটা সিট পাবে? একটা সার্ভে বলেছে খুব বেশি হলে 50টা পাবে। আর কালকে একটা চ্যানেল আনন্দবাজার দেখাচ্ছে যে বিজেপি 92টা পাবে। একটা রিপোর্ট হলো, যে রিপোর্টে বললো তৃণমূল কংগ্রেস পাবে 211টা, বিজেপি পাবে 51টা, বাদ বাকি অন্য সবাই। ওরা অমিত শাহর কথায় পাল্টে দিল। অমিত শাহ ভয় দেখালো, আমি শুনেছি এটা। অমিত শাহ নাকি ভয় দেখিয়েছেন, নাকি বিজেপির অন্য কোনো নেতারা ভয় দেখিয়ে বললেন না এটা বলতে পারবে না, তোমরা বলো তৃণমূল পাবে 158, বিজেপি পাবে 92, আর সিপিএম কংগ্রেস মরে গেলেও জ্যান্ত হয়ে যাবে শুনে নাকি কত 70টা না কটা পাবে। পাগল নাকি? এইটুকু মাথা উঁচু করে চলতে পারে না? কি সংবাদ মাধ্যম, কিসের ব্যবসা? লজ্জা করে না? ক্ষমতা আছে আজকে পুলওয়ামা নিয়ে বলবার কথা, ক্ষমতা আছে দাঙ্গা নিয়ে বলবার কথা। যখনই সংবাদপত্রে বলবে তৃণমূল কংগ্রেস কম পাবে, জেনে রাখবেন যা বলবে তার 4 ডবল পাবে। শুধু বিজেপি চমকাতে পারে, আমরা চমকাই না তাই? শুধু বিজেপি ইনকাম ট্যাক্সের ভয় দেখায়, ইনকাম ট্যাক্স আমাদের হাতে নেই তাই? শুধু মনে করেন বিজেপি চমকালো আর ধমকালো, আর আপনারা মাথা নত করে দিয়ে সত্যটাকে মিথ্যে, মিথ্যেটাকে সত্য বলে দিলেন, আর জনগণ বিশ্বাস করে নিল। আর বিশ্বাস করবেন না, সংবাদ মাধ্যমকে বিশ্বাস করবেন না। বিজেপি ভিডিও তৈরি করে ফেক ভিডিও ছাড়ে, একটাও বিশ্বাস করবেন না। সব ওগুলো জুয়োর চুরি, জাল জুয়োর চুরি। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করেছে, সব হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করেছে বেনামি। সেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপগুলোকে মনে রাখবেন।
said that BJP is not in Jharkhand and not in Orissa. Nitish is in Bihar, where it is using dialogue media to propagate their false accomplishments. She said that the media does not shy away from promoting the BJP. Therefore, if there is matter of less number of Trinamool seats in the media, then understand that there will be 4 times more seats. The chief minister said that BJP produces fake videos, so do not trust them. Along with this, she added that an anonymous WhatsApp group has been formed by BJP. Do not trust that either. She said that Rupshri Purulia will not remain Rupshri when BJP comes. She described the BJP as more fierce than Maoist. She said that the BJP only knows how to bully. We do not, and therefore the BJP shows the fear of income tax because that department is not in our hands. She told that the people of our government have given dignity to various languages. যেভাবে ধমকানো হচ্ছে, চমকানো হচ্ছে, আজকেও সকালে আমি শুনলাম যে তাকে এমনভাবে তাকে ধমকাচ্ছে বিজেপি। কেন এত বড় ক্ষমতা? তুমি দিল্লিতে ধমকাও, তুমি উত্তরপ্রদেশে ধমকাও, তুমি বিহারে ধমকাও, তুমি বাংলাতে ধমকাবার আশা রাখো কোত্থেকে? বাংলায় ধমকালে মুখটা লুকো প্লাস্টার দিয়ে বন্ধ করে দেবে বাংলার মানুষ। অত সস্তা নয়। ক্ষমতা থাকে সায়নীর গায়ে হাত দিয়ে দেখাও, ক্ষমতা থাকে টলিউডের গায়ে হাত দিয়ে দেখাও, ক্ষমতা থাকে সংস্কৃতি প্রেমী মানুষের গায়ে হাত দিয়ে দেখাও। কতগুলো বৃন্দা আমাদের মানে বয়স হয়ে গেছে তবুও ভীমরতি যায় না। নাতনির বয়সী মেয়ে তাকে প্রতিদিন থ্রেট করছে। কিসের জন্য? তার কি স্বাধীন কথা বলবার অধিকার নেই? নিশ্চয়ই আছে। তাই আমি আপনাদের কাছে বলছিলাম উন্নয়নের দিকে জিজ্ঞেস করুন। বিশ্বা কানু, বিশ্বা আমাদের এখানে বিশ্বা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়ায় মেডিকেল কলেজ, পুরুলিয়ায় হাসপাতাল, পুরুলিয়ায় আইটিআই, পুরুলিয়ায় কর্মতীর্থ, পুরুলিয়ায় কন্যাশ্রী, পুরুলিয়ায় রূপশ্রী, পুরুলিয়ায় দুপুরে দুয়ারে সরকার, পুরুলিয়ায় অযোধ্যা হিলের কাছে ট্যুরিজম প্রকল্প থেকে শুরু করে লাক্কা শিল্প থেকে শুরু করে মেডিকেল কলেজ, দেবেন মাহাতো মেডিকেল কলেজ থেকে শুরু করে যে কাজগুলো সমস্ত হয়েছে সেই কাজগুলো আপনারা তো একটাও করেননি। আমার কাছে পুরুলিয়ার মানুষ বলেছেন, মিদনাপুরেও আছে, ঝাড়গ্রামে কিছু ডোম এবং কালিন্দী সম্প্রদায়ের মানুষ আছে যারা লোকসঙ্গীতের সাথে যুক্ত। আমি তাদেরও আগামী দিন আস্তে আস্তে লোকপ্রসা শিল্পীর সাথে যুক্ত করব, এটা আমার মাথায় আছে। শিল্পী ভাতাদের মধ্যে নিয়ে আসব। আমি আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের জন্য পুরুলিয়া জেলাতে স্পেশাল হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হয়েছে অনেক, বাদ বাকি যেটুকু আছে সেটুকু করে দেওয়া হবে। এমনকি কেএলও ধরে দেওয়া হয়েছে উত্তরবঙ্গে। স্বনির্ভর দল যারা ছাতু তৈরি, স্টিলের প্লেট তৈরি, সেলাইয়ের কাজের জন্য যুক্ত, তাদের সহজে যাতে লোন পাওয়া যায় তার জন্য আমরা কোঅপারেটিভ ব্যাংক থেকে ব্যবস্থা করব। বিড়ি শিল্প বাদেন অনেকেই, তাদের অনেকেরই ক্যান্সার হয়, সেই জন্য 5 লক্ষ টাকা করে স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড সব পরিবারে দেওয়া হয়েছে। একটা মানুষ মনে রাখবেন, জিন্দেগি ভর হয়তো 5 লক্ষ টাকা কেউ জমাতে পারে। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7 to 12 स्टूडेंट्स गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप। दुर्गापुर सेंटर मोबाइल नंबर 9434822278। Welcome back to our channel. Santodia. People's reverence for Shanti Ashram located in Balitoda under Saturi block of Purulia district has started increasing. Apart from various parts of Purulia, people from Asansol region also come here to offer prayers and seek Baba's blessings. Baba wishes to build an old age home and a cow shed here. According to the information, Yognanda Brahmachari alias Shambhu Baba's Shanti Ashram located near the small river Bisra in Balitoda is one of the most beautiful places. Variety of trees, flowers and greens. This ashram equipped with farming seems like a vanashram, that is, a forest with a old age home. Yognanda Baba has made this once deserted place a wild palace with its tireless hard work and self-study.
They are also आश्रम presenting a unique example of promoting organic बालपुड़िया, agriculture by growing many types of vegetables by just मधुकुंडा using तथा organic सरबड़ी के manure. बीच में There are 5 cows एक in the आश्रम ashram. स्थित है। He expressed his desire to build an इस old शांति age आश्रम home का and a वातावरण gaushala here. बड़ा ही A रौनक committee will be formed on 26 January to give it आनंददायक a है। concrete shape, in which its outline will चारों be तरफ prepared. A फूल grand पौधे statue of Dwadesh Shivling and Nandi Baba has और been installed मंदिर in the ashram. शिव जी The का well मंदिर water है, is used in the ashram. Despite the काली माता Chapkal, का मंदिर है। people used the water of this well here. Baba has been trying to give it a grand शिवलिंग appearance है, in his ashram for 40 years by his 12 hard work. शिवलिंग है। सभी की पूजा व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था आप कर लेते हैं? करते हैं। डेली पूजा, दोनों टाइम आरती भी करते होंगे? दोनों टाइम पूजा करते हैं। अच्छा, आपको और कोई यहाँ पर दिक्कत होता है तो उसको तो सब तो भगवान का माल है। आपके साथ रहने वाले और लोग कौन कौन हैं? वो 4 आदमी है हमारे पास। 4 आदमी हैं। वे सभी सेवा करते हैं? हाँ, उसको सेवा यहीं पर मिलते हैं। अच्छा, काली माई का और शिव जी देते हैं। ठीक है बाबा, आप यहाँ जो प्रोग्राम कर रहे हैं गौशाला बनाने के लिए, तो इसके लिए तो काफ़ी आपको पैसे की ज़रूरत है, वो आप कहाँ से लाएंगे? वो भक्त आदमी आ जाएगा, वही होगा, भक्तों से मिल जाएगा। ठीक है बाबा, आपका पूरा नाम क्या हुआ? जोगानंद ब्रह्मचारी और शंभुनाथ ब्रह्मचारी। जोगानंद शंभुनाथ ब्रह्मचारी। इस शांति आश्रम के व्यवस्थापक संस्थापक बाबा हमारे बीच है। उनसे जानना चाहता हूँ, बाबा इस आश्रम का गठन आपने कब किया? 40 साल हो गया। 40 साल पहले इन्होंने इस आश्रम का गठन किया है। आपको इस आश्रम को गठन करने में बड़ी परेशानी आई होगी। हाँ। बाबा, आपका आगे का प्रोग्राम क्या है इस आश्रम को लेकर के? प्रोग्राम क्या सोचे हैं इस आश्रम को करने के लिए? शिवरात्रि से प्रोग्राम होता है, वो 28 बैसाख मेरा गुरुजी का प्रोग्राम होता है, जन्माष्टमी का प्रोग्राम होता है, नाम संकीर्तन, भंडारा होता है, और यहाँ पर आप वृद्धाश्रम और गौशाला बना गौशाला, कोशिश करते हैं। हाँ, कोशिश कर रहे हैं। आपके बहुत बड़े बड़े, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके चेला भी होंगे? हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ठीक है बाबा। यहाँ तरह तरह के गायें भी हैं। आम के वृक्ष, जामुन, तेतुल, इमली, बेल और भी तरह तरह के यहाँ पर पौधे हैं, बागीचा है। बड़ा ही रमणीय जगह है यह। West Bengal Packaged Drinking Water Manufacturers Welfare Association and South West Bengal Packaged Drinking Water Manufacturers Welfare Association held a meeting at City Residency, Durgapur. Members who were present were Executive Committee of State Association and members of Purva Bardhaman, Paschim Bardhaman, Bankura and Purulia. Agenda was discussed in the meeting and these were: number 1, discussions on how to overcome the pandemic loss in 2020. Number 2, discussion on steep increase in raw material prices, petroleum products prices, and on the rise, how this rise has affected the industry adversely. Non-BIS units operating in the region, a list to be made and submitted to DM Corporation, SWID, FSSI, and BIS. State President Shri Jitendra Surna from Kolkata and Secretary Shri Sanjeev Nag from Hooghly district were present along with executive members from entire state. Shri Tapas Ray from Durgapur President, SWB PW MWA, Secretary Shri Vrishav Sarogi Purulia with members from all 4 districts were present. A train was coming from Baravani which was derailed when it was just 100 meters away from the railway gate of Andal. At that time, the railway bogie suddenly derailed and went down to the side of the line. Manoj Sharma reports from Baravani.
shop in Asansol, which is famous for its uniqueness. This shop is 100 years old. They have some unique products. They have the variety of khakra, which you don't find in Asansol. They have delicious product. The address of opposite SBI Bank, Simran Roy Road, Asansol. The pin code is 713301. And you have also call on the number 0341 2305 and another mobile number is 9547356154. And they have the unique tasty products: meethi khakra, masala khakra, sadda khakra, Manchurian khakra, cheese khakra, Maggi khakra, chaat masala khakra, mithia khakra, banana chips. Welcome back to our channel. For those who smashed the statue of Hanumanji at Kajora railway station and attackers of BJP President Jayanto Mishra, a dam rally in Kajora village was organized by Andal Mandal 2 BJP, which started from near Kajora State Bank ground and circled the entire Kajora market and reached near the State Bank ground, where it was finished. Addressing the gathering, Arjit Rai, district president of Yuva Morcha, said that after the incident of breaking the idol at Kajora Rail Colony, when BJP Andal Mandal 2 President Jayanto Mishra arrived, the Trinamool Congress supporters pushed him away. He understood that after such an incident, it would not be right to keep the BJP people here, so he was deliberately chased away. He said that Trinamool Congress is doing dirty politics only to stop the BJP. The meeting was attended by Jayanto Mishra, president of Mandal 2, Singh, District Secretary Sonali Giri, District President of Mahila Morcha and other members. Even after paying the electricity bill, the electricity connection was cut off in the agency, Durgapur Chemicals Township, under the state government. As a result, water services have been cut off in about 300 homes in the township. The incident happened on Monday evening, but no one took notice. The local Trinamool councillor was also not seen. People are angry about this. WBACDCL has cut off power supply to Durgapur Chemicals Factory under the state government due to arrears. BJP West Bardhaman District General Secretary Abhijit Dutt alleged that the incident was inhuman. Alok Santra, the local Trinamool councillor of Durgapur Municipal Corporation, is sitting with his arms and legs folded. He says he's trying, but what can I do if the party does not take a decision? Durgapur Departmental Officer Argya Prasoon Kazi said he was not aware of the matter. He said that they are talking to the authorities. All the officers of the company left Durgapur on Tuesday on the feeling that the protest of the employees will get resolved. Durgapur Chemicals, a subsidiary of the state government, owes several crores of rupees. The state power distribution company cut off the power from Monday evening due to non-receipt of arrears. Shilpanchal came on the international map. Rice will reach in Bangladesh from Durgapur for the first time by rail. Rice will reach Dhaka, the capital of Bangladesh, in 60 containers in a very short time and at a very low cost. The train journey was inaugurated on Tuesday by an NGO in Durgapur in association with Indian Railways. Custom officer Manoj Rajak said it would be the first time food items would arrive from Shilpanchal in Bangladesh. They thanked the Ministry of Railways for this cooperation. Aman Barban, a Chinkuri resident of Kulti, was honoured with a bouquet on Monday evening at Trinamool Congress office at GT Road. On this occasion, Asansol North and South Assembly Coordinator V. Shivdasan Dasu, along with Trinamool Congress State Secretary, said that Aman Varman hoisted the country's flag at a height of 12,500 feet on the top of Kedarnath Kantha Hill and gained respect and fame for Kulti and West Bardhaman district. V. Shivdasan Dasu honoured Aman Varman by giving him a bouquet to boost his morale. Akash Mukherjee, Varnamay Vishwas, Vishwaroop Ganguly, Jaipal Singh and others were present on the occasion. Closed the buses. The leaders of the bus union have strongly protested and they protested against the unannounced closure of the bus by the bus association. Employees have faced difficulties. Leaders informed that according to the ticket sales at the bus stand for retired and elderly employees of the bus stand before the corona period was ₹7%, which was given to the said employees to run their family, but it has stopped now.
Asansol, 19 January 2021. The services of the following fully reserved special trains have been extended as per the date mentioned against each without changing in timings, path, frequency, composition and maintenance pattern. Poet Abdul Munaf Ilyasi has rightly said, फिजाओं में आज गम का असर है, फिर एक अदाब का चिराग बुझ गया. Mr. Taslim Niazi was a shayer, that is poet. He has written some books which were published, like Dolphin, Ji Kharab Rehta Hai, Lahu Shair. He died on the way to the hospital after his health suddenly deteriorated at his residence at Rahmat Nagar in Baranpur on Tuesday. Several dignitaries present in his last journey were Syed Afroz, chairman of TMC Minority Cell, Wasaimul Haq, former councillor, Syed Imtiaz, Waki Manzar, Abdul Munaf Ilyasi, Muhammad Arif, Meghdud Prasad, editor of News Moment, and many others. News Moment team expresses its deep condolences to the family members and CPIM State Secretary Suryakant Mishra expressed doubts whether State Chief Minister Mamta Banerjee would remain in Trinamool Congress or join the BJP. Suryakant Mishra told the reporters that Chief Minister Mamta Banerjee will contest the next assembly elections in Bhawanipur and Nandigram assembly seats. Suryakant Mishra, Raniganj MLA Ranu Dutt, Jamuria MLA Jahana Ara, former Minister Vansh Gopal Chaudhary and a group of leftist leaders were present at the CPIM rally on the occasion of the 26th death anniversary of the comrade Rabin Singh. Suryakant Mishra sharply criticized the labour and farmer policies of the central and the state governments. He said that the central government is working in the interest of capitalists. Chief Minister Mamta Banerjee is depriving unemployed youth of the employed opportunities. She is dividing people into people in the name of caste and religion. Do not go where the path may lead. Go instead where there is path and leave a trail. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel.